സ്മിത അത് മാത്രമേ പ്രസന്റ് ചെയ്യൂ. അത്
known as the Silent Man of India, Dr. APJ Abdul Kalam's whole life journey is an inspiration for one and all. Dr. Abdul Qadir Abdul Kalam was born on 15th October 1921 at Rameshwaram in Tamil Nadu. His father, Jeevaladin, was a boat owner and his mother, Ashna, was a filmmaker. He came from a financially poor background and moved to distribute newspapers to support his family's income. He completed his schooling from Rameshwaram Elementary School. In 1954, he graduated in physics from St. Joseph's College in Tiruppalli. In 1955, he joined the Madras Institute of Technology and studied aerospace engineering. Dr. Kalam's dream was to become a fighter pilot, but he was ranked ninth while the IAF offers only 8 slots. He was a very simple person who owned a few possessions, including a simple coat, a lungi, his beloved Veena, and a collection of books. He didn't even have television. He was a kind-hearted man with no sugar or flatbreads. His love for children was always evident. As soon as the program got over, he would cross the barricades to interact freely with the children, speak at length with them, and motivate them to take up challenges. APJ Abdul Kalam's birthday, October 13, is celebrated as World Physics Day. Dr. Kalam emerged as a superb team leader and a technologist par excellence in his scientific career. From 1963 to 1980, his career was spent in space research with the founding of India's space program by Vikram Sarabhai under the Indian Committee for Space Research, which became ISRO. The successful launch of the satellite launch vehicle SLV-3 was a high point of Kalam's space stint, which propelled India into a select band of countries with rocket launching capability. After this success, he was shifted to the Defense Research and Development Organization (DRDO) to head the missile project and was made the director of Defense Metallurgical Research Laboratory (DMRL) in Hyderabad in 1982. He kept his launch vehicle experience to full use by putting together teams of engineers to work on missile development. His effort gave birth to the Guided Missile Development Program, leading to the launch of surface-to-surface missile named Prithvi, surface-to-air missile named Trishul, surface-to-air missile named Akash, third generation anti-tank missile named Nag. The launch of Prithvi missile on 25th February 1988 was a historical moment for our country. It was not only a surface-to-surface missile, but was a basic module for the coming future. The launch of Prithvi thundered our neighboring countries, and as a result, Western countries banned the supply of such useful material for missile programs but couldn't stop India. Under Kalam's guidance, the self-dependency of India in the creation of missiles disturbed all the nations. Yet again, he proved his team building and leadership qualities for technology projects. Later, Kalam played a pivotal role in the 1998 nuclear test known as Pokhran. This was surprising to many because he did not come from a nuclear science pedigree and is foreign to rocket science in both the ISRO and DRDO, but he became instrumental as a technology manager because Pokhran campaign was seen as a joint venture of DRDO, armed forces, and the nuclear establishment. Building and leading technology towards was Kalam's real strength as a technologist and an engineer. This is what is needed for mission-oriented programs. His systematic for making India self-reliant in defense and space research earned him the title of Missile Man of India. The Great Personality was awarded the Padma
Padma Bhushan 1981, Padma Vibhushan 1990, and then proudly declared the Bharat Ratna in the year 1997 for his excellent contributions in the field of scientific research and modernization of defense technologies in India. There was no end on the scientist to Dr. Kalam after his retirement. In 1999 to 2001, he became the first person to hold the coveted post of Principal Scientific Advisor to the Government of India. During this tenure, he worked on the need of making life-saving medical treatment affordable to the poorest of the poor. His stint as PSA culminated with numerous achievements. Just after a short break, another office of huge honors was waiting for him. In the year of 2002, a real visionary and a man of high character, Dr. Kalam took the reins of the country as the President of India. By assuming his duties, he became the Supreme Commander of Army, Navy, and Air Force. It's all due to his sheer effort and contribution. He earned the title of People's President. Once, answering the questions of students, he gave the mantra of President Kalam, always stressed on the need of honest effort. He emphasized on the need of clear vision for the holistic development of the nation. It will only make India as a world power and best place to live in the world. And today, India, great righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace. Dr. Kalam, the human being from the heart and soul. As the President of India, he visited to the right-hit areas of Gujarat and tried to give a healing touch to the village. Not only this, he also met with the ruined families of Bhopal gas tragedy. As a president, he broke the myth that the top office is powerless and the incumbent is just a rubber stamp. During his tenure, he refused to approve Office of Profit. In this bill, Union government tried to exempt some of the parliamentarians who were the incumbent of executive positions. Dr. Kalam was against the pick and choose policy of the government and suggested to make the exemption list in the bill more purposeful. President Kalam was against death sentence. He divorced back about 50 cases for the reconsideration. In a lecture delivered at Hyderabad National Police Academy in 2005, he asked why only the people of poor background were on the death row. The only mercy plea that Dr. Kalam rejected was from Dhananjay Chatterjee, a lift operator. Dhananjay was convicted of rape and killing young girl in Kolkata in 2004. People's President with adjourned to Rashtrapati Bhavan on 25th July 2007. But this was not the end of his pursuit. He perpetually worked to make India a world power. To achieve this goal, Dr. Kalam taught teaching. As a visiting professor to IIMs, IITs, and several reputed institutions, he started mentoring young generation to fulfill his mission. He also served as a chancellor of the Indian Institute of Space Science and Technology. When I am dead, do not declare a holiday. Instead, work a day extra. These were Dr. Kalam's profound words and hold true especially today. It was during his lectures at Indian Institute of Management, Shillong, on 27 July 2015 that he suddenly collapsed and declared dead due to massive cardiac arrest. Dr. Kalam has been an avid writer and has been an author of many books. In his literary pursuit, four of Dr. Kalam's books, Wings of Fire, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey, Ignited Minds, Unleashing the Power Within India,
have become household names in India and among the Indian nationals abroad. These books have been translated in many Indian languages. His journey started from Rameshwaram and reached to Rashtrapati Bhavan with an aim and which continues till he took his last breath. Today, Dr. Kalam is not with us, but his teachings are leading us to achieve new milestones in the realm of science, technology, and all vital spheres of life. Known as the Silent Man of India, Dr. APJ Abdul Kalam's whole life journey is an inspiration for one and all. Dr. Abdul Qadir Jainuddin Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. His father Jainuddin Join review, which class are you? and his mother Ashia Mom he came from a financially wealthy family to support his family. You got prize? He completed What a prize and all. Okay. G is your favorite class now. Huh? Okay, thank you.
Good morning all. Before we begin, I request you all to put your mobile in silent mode. ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. രക്ഷയില്ല.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. बताओ क्या कर रहे हो? ओके ना चाहिए क्या पता कर कॉफी ले क्या Abdul Kalam's whole life journey is an inspiration for one and all. Dr. Abdul Pakir Jainuddin Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. His father Jainuddin was a boat owner and his mother Ashiyama was a homemaker. He came from a financially poor background and used to distribute newspapers to support his family's income. He completed his schooling from Rameshwaram Elementary School. In 1954, he graduated in physics from St. Joseph's College in Tiruchirappalli. In 1955, he joined the Madras Institute of Technology and studied aerospace engineering. Dr. Kalam's dream was to become a fighter pilot, but he was ranked ninth while the IAF offered only 8 slots. He was a very simple person who owned a few possessions, including a simple coat, a lungi, his beloved veena, and a collection of books. He didn't even have a television. He was a kind-hearted man with no show or flying pets. His love for children was always evident. As soon as the program got over, he would cross the barricades to interact freely with the children, speak at length with them, and motivate them to take up challenges. APJ Abdul Kalam's birthday, October 15th, is celebrated as World Students' Day. Dr. Kalam emerged as a superb team leader and a technologist par excellence in his scientific career. From 1963 to 1980, his career was spent in space research with the founding of India's space program by Vikram Sarabhai under the Indian Committee for Space Research, which became ISRO. The successful launch of the Satellite Launch Vehicle SLV-3 was a high point of Kalam's space stint, which propelled India into a select band of countries
with rocket launching capability. After this success, he was shifted to the Defense Research and Development Organization (DRDO) to head the missile project and was made the director of Defense Metallurgical Research Laboratory (DMRL) in Hyderabad in 1982. He kept his large vehicle experience to full use by putting together teams of engineers to work on missile development. His effort gave birth to the Guided Missile Development Program, leading to the launch of surface-to-surface missile named Prithvi, surface-to-air missile named Trishul, surface-to-air missile named Akash, third-generation anti-tank missile named Nar. The launch of Prithvi missile on 25th February 1988 was a historical moment for our country. It was not only a surface-to-surface missile, but was a basic module for the coming future. The launch of Prithvi thundered our neighboring countries, and as a result, Western countries banned the supply of such useful material from missile program, but couldn't stop India. Under Kalam's guidance, the self-dependency of India in the innovation of missile disturbed all the nations. Yet again, he proved his team building and leadership qualities for technology projects. Later, Kalam played a pivotal role in the 1998 nuclear test known as Pokhran 2. This was surprising to many because he did not come from a nuclear science pedigree and his foray was rocket science in both the ISRO and DRDO. But he became instrumental as a technology manager because Pokhran through campaign.
A warm and cherished morning to respected Director Space Transportation Program ISR. Our guest of honor, Sri Mukundan A, Associate Director, DXC Technologies. Reverend Father Philip Spanakil, our Principal. Reverend Father Jason Velukar, our Administrator. Respected teachers, parents, and my dear friends. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. These are the words of the legendary scientist and former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. As we commemorate his 90th birth anniversary, our school, Bharat Mata, has come up with a unique platform to encourage students to display creativity, innovation, and knowledge in the field of science, which is Young Innovators, an inter-school competition for high school and higher secondary students. We are really happy about the enthusiastic participation of various schools across Palakkad district. The battle was intense. There were so many innovative and creative presentations. Today, we shall award the winners of Young Innovators. Let us commence this program with a prayer, seeking Almighty's blessings. കരളിൽ കിളിയും കിടാവിളക്കേ കാലങ്ങൾ തന്നിര സാമീപ്യമേ പ്രണാമം കാലം നവിക്കുന്ന കൈവല്യമേ കരളിൽ തെളിയും കേടാവിളക്കേ അക്ഷരജ്ഞാനത്തിൻ അകത്താമ്പു തേടിടും അജ്ഞരാമക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കൊണ്ടും ഉറങ്ങിയും സ്നേഹിച്ചും ആർപ്പിച്ചും ഉത്സവമാക്കണേ ജീവിതയാത്രകൾ ഉത്സവമാക്കണേ ജീവിതയാത്രകൾ കാലം നമിക്കുന്ന കൈവല്യമേ കരളിൽ തെളിയും കേടാവിളക്കേ ഉയർന്നൊരു ചിന്തയും ഉയരിന്റെ താളവും ഉന്നതനേ ദൈവം തന്നിടണേ ഉദ്യമം സർവം ഉണർവാക്കിടണമേ ജഗദീശനേ ദേവപ്രണാമം ജഗദീശനേ ദേവപ്രണാമം ജഗദീശനേ ദേവപ്രണാമം. I welcome Sachna ma'am to deliver the welcome address. Before we begin, I request you all to put your mobiles in silent mode. A warm good morning to all. As quoted by Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, creativity is saying the same thing but thinking differently. Respected dignitaries and all the invitees, I am privileged to welcome you all on this occasion of award ceremony of Young Innovators Inter-School Science Fair commemorating the 90th birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. Kalam was a source of inspiration for millions of people, especially the youth. Even after 6 years of his departure from this mortal world, he still is alive in the hearts of millions of people.
To give you an overview of Young Innovators inter-school competition was conceptualized by our principal, Reverend Father Philip Spanikel, a contest which aimed at encouraging the interest and curiosity of young minds towards science. We got an overwhelming response, of which 43 entries were shortlisted. An expert panel of judges, Mr. Sri Kandan, an active member of Kerala Shastra Sahitya Parishad, and Mrs. Vinci Santosh, physics teacher, higher secondary school, Padayanur, evaluated all the entries and gave their valuable feedback. And today, we are here to honor and appreciate these young minds for their efforts. First and foremost, I welcome our manager, Reverend Father Rupert Panikulam. Father Rupert is a retired chemistry teacher and still active in different projects of the school. His main area of interest is pisciculture, fish breeding, and astronomy. In fact, he has set up his own telescope at his residence. With pleasure, I invite you, Father, to this occasion. Now, I would like to welcome the chief guest of the day, Dr. Andrew Bemis, Director, Space Transportation Program Office, ISRO, Bangalore. To highlight his profile, Dr. Sri M.S. Andrew joined Vikram Sarabhai Space Center, ISRO, in 1997, where he was working in the field of avionics for launch vehicles. He acquired his B.Tech in Electronics and Communication Engineering from College of Engineering, Trivandrum, Kerala, and his area of specializations are in digital and microprocessor hardware design. He has contributed to the design and development of onboard computers and application-specific integrated circuits for launch vehicles. He moved to ISRO headquarters Bangalore in the year 2010 and is currently functioning as the Director, Space Transportation Program Office at ISRO headquarters. He is involved in the programmatic monitoring, strategic planning, long-term, mid-term projects proposals for India's space transportation system. He also has contributed to activities and initiatives related to systems, reliability, and quality in various space programs. He is a recipient of the ISRO Young Scientist Merit Award 2006. We are privileged to have such an eminent personality as the chief guest and speaker on this occasion, who is a vital part of India's space research program. A warm welcome to you, sir. I feel delighted to welcome Sri Mukundan Annamale, Associate Director, DFC Technologies. We are proud to inform that he is an alumnus of Bharat Mata 1986 batch. I welcome you, sir, to your alma mater. Our principal, Reverend Father Philip Spanikel, is a visionary, academician, a musician who is highly interested in connecting to young minds. I welcome you, Father. Our administrator, Reverend Father Jason Velukaran, is a person who is fully involved in planning, preparation, and giving attention to all minute details in every school activities. I welcome you, Father. Mr. Radhakrishnan, member of Alumni Association, has assisted and supported in organizing this award ceremony. I welcome you, sir, to this occasion. Sir will be joining us shortly. I also take this opportunity to welcome our school PTA, MPTA, and alumni. Also, I welcome teachers from various institutions, parents, and students, all the winners that are present here. I also welcome all staff and students of our school, Bharat Mata. Now, without much delay, let us move on to the webinar. I am pleased to welcome the chief guest and speaker of the day, Dr. Andrew Bemis, Director, ISRO, for the webinar. The topic of the webinar is an overview of Indian space program. After the presentation, we will have a question and answer session. Over to you, sir.
Now we'll have a webinar by Dr. Andrew. I invite sir for this function. Over to you, sir. Again, stop. So I can go ahead. So, good morning, respected principal, teachers, Sri Mukundan, other dignitaries, and my dear students and other non-teaching staff at the school. It is indeed a privilege to address you all, and I thank the organizers of this function for this interaction with the school students. So I have decided to give you a flavor of the Indian space program by giving you how, why do we need a space program, what are the elements of the space program, how did we reach to the point where we are right now, so that all of you are aware what we are doing in space and how space is touching the lives of the common man. So sorry for interrupting. Yeah, go ahead. Can you hear me? Yes. Can you audible? Can you just turn your camera? This is what at one side. Centralize. Actually, I am in front of the monitor. Towards the other side. Yeah. Now correct. Now correct. Okay. Okay. Can you see the slide? So as I said, let us have a brief overview of the Indian space program. So I generally like to start with this statement whenever I am presenting on this or giving an introduction to the space program. Space is the empty place next to the full place where we live. I believe we will be true to our nature and go there. What this means is, see, man has this inherent nature of exploration. So on Earth, by nature, man is curious. So they keep on exploring unknown places, unknown destinations. That is how we got to know a lot about this Earth. On Earth, people are going deep inside the oceans and studying the life, the ecosystem, the geography. Then they go into totally uninhabitable places like the North Pole, Antarctica. So they keep on exploring and learning new things. So like that, they would have explored space a lot more had they had vehicles that can take them there. So after the Second World War, when the space age began rockets and spacecraft began to become widespread, and that is how man started exploring space. So initially, deep space they already explored through robotic space explorations or unmanned space missions. And near space and up to moon, man has reached there. So man has this exploratory nature because of which we have succeeded in exploring space to some extent. So why do we need a space program for this nation? Of course, there is space for science and exploration. We'll be learning about new planets, the origin of universe, stars, and all that. But beyond that, space has got a lot of applications as far as
improving the life of the common man. It can be used for forecasting the agricultural yield. It can be used for looking at for land use, mineral exploration. Then, of course, communication and broadcasting, which you are already aware. And when there are cyclones, managing the disasters, so how the cyclone is going to move towards the land, prediction of monsoons, rainfall, all these things satellites have been playing an important role. And today we have every phone has a GPS now, so you can look at Google Maps, other maps, you can know where you are going. All this is helping through our navigation satellites. So it is now clear that we need a space program. Every nation which has a complete space program can do a lot of things for the society. They can touch the lives of common man even if he is living in the remotest part of the country. So just to touch upon how this space age began. So earlier, many of you would already know that Chinese had discovered rockets a long back, and these rockets were that technology was absorbed by Tipu Sultan in his and used it successfully in wars and battles. And impressed by his success, the British took his rockets and improvised it, and they used it against used it for their battles against France and all that. You would have learned in history about a lot of battles. Then this finally to still around just before the World War, so rockets were popular, but the accuracy of the rockets were not that much, so they stopped using it in wars until the Second World War, when missiles became more common. So these are the people who are known as the pioneers of modern rocketry. So you would have heard the name of Sek. He was a normal school teacher, but he was intelligent enough to devise multi-stage rockets to take man to space. In order to popularize this concept, he himself wrote a lot of novels and science fiction and space travel. So people got interested. They formed rocket societies across the world after reading the works of Sek, and they started working on rockets, small rockets, how to launch rockets. These rocket societies were spread across Europe and Russia. So you can see some of the people who are actually who are part of these rocket societies like Von Braun, Ober, Goddard. So all these people are known as the pioneers of modern rocket. And this missile, V2 missile, was actually made by Hitler's Germany during the Second World War, and this technology impressed the Western nations as well as Russia. So after the fall of Germany in World War II, the scientists who worked on this V2 rocket, where some of them went to USA, some of them went to Russia, and that is how this V2 is the mother of all the rockets that we see today. After that, there was a Cold War between USA and Russia, and within a short period, from 1957 to around 1974 or so, there was a flurry of development. That is why space technology developed so fast because of the Cold War between Russia, USSR, Soviet Union at that time, and USA, because one wanted to beat the other in exploring the moon, Mars, Venus. Yes, and though Russia or USSR became the first to send a satellite and send a man to space, US led them in the competition of sending humans to the moon. So this period saw the fastest development in space. So these are you can see from 1957 onwards, recently so many countries have launched. This is just a list of the first orbital launch that we conducted. And those who what I highlighted, they did not continue with their development. After that launch, they did not have their own space program. Europe, United had a common space program. So one thing that I said earlier, V2 is the mother of all rockets. So as they made more and more powerful missiles, so missiles evolved to become what is known as intercontinental ballistic missiles. അതായത് മിസൈൽസ് ഒരു കോണ്ടിനെന്റ് വേറെ കോണ്ടിനെന്റിലേക്ക് അയക്കാൻ പവർ ഉള്ള തരം
missiles are. So these missiles were finally used to make launch vehicles to carry either man or satellites to space. So ഈ റഷ്യയുടെ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ UR-500 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഇന്റർകോണ്ടിനെന്റൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആണ് പിൽക്കാലത്ത് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളായി മാറിയത്. അതുപോലെ R-7 എന്ന് പറയുന്ന ICBM ആണ് ഇന്ന് സോയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദിസ് R-7 സ്പുട്നിക് മോസ്റ്റർ ഈ ഗഗറിൻ പോയത് ഈ മോസ്റ്റർ ലോഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന യൂറി ഗഗറിൻ ആദ്യമായി സ്പേസ് പോയ കക്ഷി ഈ ലോഞ്ചറാണ് പോയത്. അങ്ങനെ അത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇത് സോയൂസ് ആയി. അതുപോലെ കോസ്മോസ് 3 ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ആക്റ്റീവ് അല്ല, പക്ഷെ ദീസ് ആർ ഓൾ മിസൈൽസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ സോയൂസ് പ്രോഗ്രാമിൽ 1000-ൽ മീതെ ലോഞ്ചസ് ഇപ്പൊ സോയൂസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം until recently സ്പേസ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ this was the only launcher which can carry humans to the international space station. അതുപോലെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അവർക്കും കുറെ മിസൈൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം റോക്കറ്റായി ഇവോൾവ് ആയി. അങ്ങനെ സാറ്റലൈറ്റ് they made the biggest rocket Saturn V which was used for the manned moon missions. So now we come to the Indian approach. What did India do? How did India evolve its space program? So നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ the developed nations like USA or Soviet Union, they started off with missiles, then they made launch vehicles out of them, then they made satellites, and then went for application. Whereas India took a reverse approach. That is, we started with applications because for us it is not about showing the power. It is about taking the benefit of space to the common man. So applications, we started with applications, then we started making satellites. Then in order to launch these satellites, we started making rockets or launch vehicles. So this is the Indian approach. So who was responsible for this kind of a space mission? It is none other than Professor Vikram Sarabhai, who conceived this space program, convinced the government that just after independence to start a space program, and that's how we are successful after so many decades. So providing space-based technologies for the benefit of common man. This is the declared vision of the Indian space program. That we should be second to none in the applications of advanced technologies to the real problems of man's society. So space is not for power; it is for meeting the development needs of the country, and it has become very successful in this. Even now, other nations are actually pointing out that India is the only country which started off with applications and then reached its own capability to launch satellites. So you can say that in 1957, Russia organized Sputnik IC. That is known as the dawn of the space age. Within 6 years, 1957 and 1947, after independence, 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 16 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ India launched its first rocket from the Indian soil in the 6th year of the space age. Okay, that was made possible by Vikram Sarabhai, his connections with the whole world, his connection with the government. The government could have told it's a developing country, we are just after independence, we could have waited a little more, but no, they understood that vision and they encouraged the space program, and from zero infrastructure, today we have our own self-reliant space infrastructure. We started off with Tumba. So why Tumba is significant? Because the magnetic equator passes through that. So another time the scientists were studying some phenomena over the magnetic equator, which was called equatorial electrojet, flow of electrons in the ionosphere over the magnetic equator. So Vikram Sarabhai successfully presented that Tumba is a good research station and got it recognized through the United Nations. And in order to carry research on that, he enabled the launching of what's called as sounding rockets from Tumba, and that is how the Tumba Equatorial Research Launching Station or TERS was established in a fishing village. Another fishing village ആയിരുന്നു, അവിടെ ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു.
then Vikram Sarabhai convinced the parents. Rockets and studying the upper atmosphere. So we told that we started off with applications. So at the first, so we carried out the largest mass communication experiment in the world. That is in 1975 to 76, connecting 2,400 remote rural villages, giving instructional programs in agriculture, primary education, teacher. At that time, it was the largest mass. Today, you are in WhatsApp is the mass communication. But in 1975-76, when nothing was there, we took an American satellite called ATS-6, brought it to above our region and carried out, connected 2,400 villages and showed them programs on agriculture, teacher training, all that. This paved the way for our INSAT series of satellites. After that, we carried out what is called a satellite telecommunication experimental project and understood how to establish ground systems and satellites for telecommunication. And that is how we got the capability for these various disaster management, then tracking, satellite data processing and all that. So at that time, we had a sounding rocket. We did not even have a proper transportation system for carrying our vehicles or rockets. Today, you can see at that time, rockets were carried on cycles for launch. These are only the bullock carts. Bullock cart was used to transport the first satellites. So you can see this is Kalam and our Aravamudan sir who are assembling this rocket. So from this we are now grown to this, where we can now go to Mars, Moon, then re-entry missions, satellite images. So this is our evolution. So what do you need for a space program? So let us now if a country wants to start a space program, so what do you need? First you need a satellite. Now in order to launch this satellite, you need a rocket. Now, in order to capture the data from the satellite, you need a ground station. And this data has to be processed through so much of image processing or even relay terminals for communication. So this much capability is essential if you want to have a self-reliant space program. And India is maybe the sixth nation to have its own launch capability. Very, very few nations are having its own launch capability. So our activities are organized into these categories. Space applications, you can see. Then in order to make these space applications possible, we need satellites for Earth observation, navigation, communication, space science. Now for launching these satellites, you need space transportation, PSLV, Mark III. Then we have one more area called human spaceflight, which was announced by our Prime Minister, where we are planning to put an Indian citizen to space shortly. Then to support all these activities, you need infrastructure, human resources, skilled people, technology transfer and international cooperation. So this is how we have organized our space activities. This we call as verticals of the Indian space program. So let us go through this one by one. So now for space applications, what are these space applications and what are those satellites which we use for these applications? Let us look at what are orbits. So you can see these are the various orbits. This satellite എവിടെ ഇട്ടാലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഓർബിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി വലിയൊരു സർക്കിൾ കാണുന്നില്ലേ, ഇതിന്റെ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ്. ആ ഓർബിറ്റ്
orbit എങ്ങനെ വെച്ചാൽ it will always look at the same point on Earth. So that orbit is ideal for communication satellite. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആന്റിന നേരെ എർത്തിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് പറ്റിയ ഓർബിറ്റാണ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 36,000 കിലോമീറ്റർ. പിന്നെ റിമോട്ട് സെൻസിങ്, അതായത് എർത്തിൽ പല ഇമേജസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഓർബിറ്റാണ് പോളാർ ഓർബിറ്റ്. അപ്പൊ പോളാർ ഓർബിറ്റ് ഗ്ലോബൽ നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേസമയം എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഫുൾ കവറേജ്. നെക്സ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ വേറെ റീജിയൻ കവർ ചെയ്യും, മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ വേറെ റീജിയൻ, അങ്ങനെ ഫുൾ എർത്ത് കവർ ചെയ്യാം. 23 ദിവസത്തില് ഫുൾ എർത്ത് ഏകദേശം കവർ ചെയ്യും. സോ പിന്നെ സൺ സിൻക്രണസ് പോളാർ ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളൊരു ഇമേജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സൺലൈറ്റ് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സണ്ണായിട്ട് സിൻക്രണൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റാണ്. പിന്നെ ഈ നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിലും ഒക്കെ കവറേജ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. അതിനൊരു ഹൈലി എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റഷ്യയിലും അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോൾഡിയ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും. ആ ഓർബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അവർക്കൊക്കെ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കാരണം റഷ്യയുടെ മേജർ പാർട്ട് നോർത്ത് പോളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഓർബിറ്റ്. അപ്പോ എന്താണ് ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ്? അപ്പൊ ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ആയാലും ശരി, വാട്ടർ ആയാലും ശരി, ഗ്രാസ് ആയാലും ശരി, സോയിൽ, ഇതെല്ലാം സണ്ണിന്റെ റേഡിയേഷൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിൽ കുറെ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ സെൻസേഴ്സ് will capture these radiation and provide the image. It will capture in different bands of the electromagnetic spectrum. ചിലർ പഠിച്ചു കാണും സീനിയർ ക്ലാസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം, അതായത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ്, അൾട്രാ വയലറ്റ്, ഇൻഫ്രാറെഡ്, അങ്ങനെ പല പല ബാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം. അപ്പൊ ആ ബാൻഡ്സ് എല്ലാം ഈ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് അവർ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ. ഇതാണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതിന് വാട്ടർ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായി. അങ്ങനെ നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് കണ്ട ഒരു ക്യാമറ ഫോട്ടോ പോലെ ഇരിക്കില്ല. അത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഓരോ ബാൻഡിലും അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിനും ഒരു യുണീക്ക് റേഡിയേഷൻ സിഗ്നേച്ചർ ആണ്. അത് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് വെള്ളം, ഇത് മൗണ്ടൻ, ഇത് സ്നോ, അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചില ഇമേജസ് കാണിച്ചു തരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് ആണ്. ഇത് സിയാച്ചൻ ഗ്ലേഷ്യറിന്റെ ഇമേജസ് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഡെസേർട്ടിന്റെ രാജസ്ഥാനിലെ എവിടെ ഒരു ഏരിയയുടെ, ഇത് ബോംബെയിലെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചറാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഓവറോൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം, കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ട് പോയി എടുക്കാം. അപ്പൊ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ് വിച്ച് ആർ ആക്ച്വലി captured by our satellites. അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് ഒരുപാട് ഗ്രീനറി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്ലാനിങ്ങിലും ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഫോർട്ട് ഏരിയ, പാലക്കാട് കോട്ട മൈതാനം ഏരിയയുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മാപ്പ് കാണും. പിന്നെ താഴെ നോക്കിയ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് കാണും. അപ്പൊ അതിൽ ഇത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കോട്ട മൈതാനം, കോട്ട, ഇതിന്റെയൊക്കെ സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചറാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ചെറുതായിട്ടൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മാർക്സ് ഇവര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ആണ്. They are a global company launching constellation of remote sensing satellites for capturing the images. So Google is using that database. അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേറ്റ നമ്മൾ 1979 ഭാസ്കര 1 എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ് സീരീസ് 1988 തുടങ്ങി. പിന്നെ ഓരോ ഏരിയയും ഓഷ്യൻസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഓഷ്യൻ സാറ്റ്, മാപ്പിംഗിന് റിസോഴ്സ് സാറ്റ്, ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സാറ്റലൈറ്റ്സ്, കാർട്ടോൺ സാറ്റ്, പിന്നെ ക്ലൗഡി, ഓൾ വെദർ, ഓൾ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഇമേജ് ക്യാപ്ചറിംഗിന് RI സാറ്റ്. അങ്ങനെ ഇത്രയും സാറ്റലൈറ്റ് സീരീസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോളാർ ഓർബിറ്റ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. വിസ്ക് ബ്രൂം സ്കാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് ബ്രൂം സ്കാനിങ്. ഒരു ചൂല് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പോയി തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം. അതുപോലെ ഒരു ചൂലിനെ പോലെ അതിനാണ് പുഷ് ബ്രൂം സ്കാനിങ്. ഇതിലൊരു അറേ ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും.
ഇതിലാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോണ്ട ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഇമേജസ് ഒരുമിച്ച് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി അത് മൂവ് ചെയ്തു. ഇതാണ് അതിന്റെ ഇങ്ങനെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ. ഇപ്പോ ഈ സാധാരണ ഈ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൺലൈറ്റ് വേണം. രാത്രിയിലത്തെ ഇമേജ് ക്ലിയർ ആവില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ രാത്രിയിലത്തെ ഇമേജ് എങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സ്മോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലം വന്നാൽ എങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും? അപ്പൊ ഒക്കെ ക്ലൗഡ്സ് ആയിരിക്കും, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വേണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഒരു ഒരു വോൾക്കാനോ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഒരു 2-3 കൊല്ലം മൗണ്ട് സിനാമോ. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാം, ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു വോൾക്കാനിക് ആഷ് വെച്ച് അതിനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇതിന്റെ ലാവ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്പേസിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും കാണില്ല. ഈ ലാവ എങ്ങോട്ടാണ്, ഏത് സൈഡിലെ ആൾക്കാരെയാണ് ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഇതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ നീല കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ ലാവ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഏരിയയിലെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒഴിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ആഷിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ്. അതിനെയാണ് നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. RISAT സീരീസ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇതേ മൗണ്ടൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ച സമയത്ത് എടുത്ത പിക്ചറാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നീല കളറായിട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ ലാവയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒഴിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ വെച്ച് വലിയ ഈ നല്ല ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പൊടിയുടെ ഇടയിലും ക്ലൗഡിന്റെ ഇടയിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോവേവ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ്റലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി ഓഷ്യൻസിന് വേണ്ടി സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും ഓഷ്യന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഓഷ്യൻ സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് അതെടുത്ത പിക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ ചില ബയോളജി ഒക്കെ പഠിച്ച ചിലവർ ഈ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടൺസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റ് ഇത് സൈക്ലോണിന് മുമ്പേ നേരത്തെ പിക്ചർ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സൈക്ലോൺ നടത്തിയത് പെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈക്ലോൺ. അതിന് മുമ്പേ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആണ്. ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ അവിടെ ശ്രീലങ്ക, ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ്. ഈ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടന്റെ ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റ് ആണ് ഇത് സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സൈക്ലോണിന് മുമ്പേ എങ്ങനെ, സൈക്ലോൺ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇത് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചർ വെച്ചാണ് അവരത് എടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഷ്യൻ സാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ്. ഇനി വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്. ഇത് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വെതറിന്റെ 11-ാം തീയതി കണ്ടോ, വെതറിന്റെ ഇത് എടുത്ത സൈറ്റിന്റെ ഇന്ത്യൻ മെറ്ററോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ IMD. സോ നമുക്ക് 2 സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട്. INSAT 3D 3DR which is in orbit and it is always looking at India and the surrounding regions. So you can see പല സമയത്തായിട്ട് ഇന്നലെ രാവിലെ 6 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 11 മണി വരെ 12 മണി വരെ എടുത്ത പിക്ചേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, മഴ ഇവിടെ എങ്ങനെ, അതൊക്കെ പല ബാൻഡിലും ഇത് എടുത്തോണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പല ന്യൂസ് ചാനൽസും വെതറൊക്കെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ സൈക്ലോണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സൈക്ലോൺ ഇങ്ങനെ കപ്പിയത് ഈ ചുവന്ന വര കാണുന്നത് എവിടെയാണ് പോയിട്ട് അത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്ത ആ സമയത്ത് എപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സൈക്ലോൺ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയത്ത് ലാൻഡ് ഫോൾ എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയുന്നത്, ഇതുപോലത്തെ പിക്ചേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒഴിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ ലൈഫ്സ് അവർക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റും സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ATM പൈസ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു, വിസാറ്റ് അതിനൊക്കെ വിസാറ്റ് വെരി സ്മോൾ അപ്പർച്ചർ ടെർമിനൽസ് പറയും. ഇത് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴിയാണ്. ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ഹോസ്പിറ്റൽസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പിന്നെ ടെലി എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം, ടെലി മെഡിസിൻ, പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വെതർ സ്റ്റേഷൻസ്, വെതർ പല റിമോട്ട് ഏരിയാസ് എന്നുള്ള വെതർ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് സാറ്റലൈറ്റ് കൊടുക്കാം. DTH പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ DTH കാണുന്നവർക്കൊക്കെ ഒക്കെ സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയാണ്. പിന്നെ ന്യൂസ്, ഈ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അവരുടെ ന്യൂസ് ചാനൽസ് ഒക്കെ പല ന്യൂസ് ചാനൽസും അവരുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ, അവരുടെ വാല്യൂ ഒരു ഡിഷ് അത് സാറ്റലൈറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റും അതും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ 2 സീരീസ്, INSAT സീരീസ്, GSAT സീരീസ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ നാവിഗേഷൻ, ഇതിന് നാവിഗേഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. GPS, മാപ്പിംഗ്, മൈനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു,
railways unmanned level crossing വേണ്ടിയിട്ട് സേഫ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ, വെഹിക്കിൾ ട്രാക്കിംഗ്, അപ്പൊ ഡ്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഈ നാവിഗേഷൻ ബേസിക്കലി GPS, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ GPS പറയാം. അതിന് IRNSS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 11 സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഈസ് ഓവർ ഇന്ത്യൻ റീജിയൻ വിച്ച് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ലൊക്കേഷൻ സർവീസ്. പിന്നെ സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് അസ്ട്രോണമി, നമ്മൾ Chandrayaan-1 it studied our moon, that was our first lunar mission. പിന്നെ Mars mission നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പിന്നെ we have what's called a unique astrosat. ഇത് അതൊരു എല്ലാ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ബാൻഡ്സിനും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റന്റ് ഗാലക്സീസും സ്റ്റാർസിനെയൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു ഗാലക്സിയുടെ പിക്ചറാണ്, ഈ അസ്ട്രോസാറ്റ് എടുത്ത പിക്ചറാണ് ഈ ഗാലക്സീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അതെങ്ങനെ അതിന്റെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അവൈലബിൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക. സോ ഇന്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, വേൾഡ് ഓവർ ദ സയന്റിസ്റ്റ് ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് ഇമേജസ് ഫോർ ദ റിസർച്ച്. പിന്നെ these are some Mars pictures. പിന്നെ we have also used what's called as a re-entry capsule, space capsule re-entry experiment. ഈ ഒരു സാധനം we launched it on PSLV and brought it back. അപ്പൊ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ we have given due importance for space science and astronomy so as to build a scientific knowledge base. So this is Mars orbiter mission. So it was cited as top 25 inventions of 2014. The whole world was surprised at the cost effectiveness and it was the first in Asia and the first successful mission. Now, our applications of satellites in കഴിഞ്ഞു. ഇനി സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ you need rockets, that is space transportation. So India developed an independent and reliable access to space. So through these vehicles. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ SLV-3 SLV-3ന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു കലാം സാർ. 1980 ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ലോഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ ലോഞ്ചുകളെല്ലാം we were using it for studying how to launch satellites. അപ്പോൾ suborbital to orbital launch. അപ്പോൾ അത് ഇതൊന്നും ഓർബിറ്റ് വരെ പോവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ഈ വക how to build launch vehicles, how to integrate, how to have multiple stage launch, ഇതെല്ലാം മിഷൻ പ്ലാനിങ് കൺട്രോൾ, ഇതെല്ലാം ഈ സീരീസ് ഓഫ് റോക്കറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. After that we went to GSLV Mark. അപ്പോൾ which can carry around 1,700 kg, 2,000. You can see the payload capability is written below. This is the first year of first launch. So these three vehicles are now operational. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ remote sensing എല്ലാം ഇതിൽ ചെയ്യും. But this can also go to Mars and Moon with small payloads. Similarly, GSLV is mostly used for communication satellite. GSLV Mark is also used for communication satellite. So these are varying payloads. So these three vehicles are regularly launched now. അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കും ഇതിന്റെ പവർ ഇന്ന് എന്താ? അപ്പൊ അതിന് പല 3 തരം എഞ്ചിൻസ് ഉണ്ട്. സോളിഡ് മോട്ടോർസ് എന്ന് പറയും ഈ റോക്കറ്റിൽ കാണുന്ന, ഇതിന് സോളിഡ് മോട്ടോർ എന്ന് പറയും. ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ വികാസ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക്ഹോഴ്സ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. These are the various rocket engines now. ഇത് നമ്മുടെ GSLV-യുടെ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിനാണ്. ഇത് Mark 3യുടെ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ. ഇനി വരുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു എഞ്ചിൻ സെമി ക്രയോ എഞ്ചിൻ. അത് ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ കറസിനാണ് അയക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കും how you are what is the fuel of this rocket? അപ്പൊ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയൊരു പിക്ചർ. ഈ സോളിഡ് റോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് HTP. ഇതൊരു റെസിനാണ്. ഈ റെസിനും ഓക്സിഡൈസറും ഫ്യൂലും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോളിഡ് ഫോമിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ചേമ്പറിൽ എന്നിട്ട് അതിനെ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കമ്പഷൻ ഗ്യാസസ് എല്ലാം ഈ നോസിലും കൂടെ പുറത്തു പോകുമ്പോഴാണ് ഈ റോക്കറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്.
But that is our Newton's third law of motion. For every action there is a reaction. So that is the principle used in rocket as another practice. This solid. Similarly, the second stage you see is liquid. There space is oxygen in there. You have to carry the oxygen also along with the fuel. So you have two tanks. One is for fuel, one is for oxygen. So these two together is injected into this chamber. ഈ യൂറിയ എൻഡോഫർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് രണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ബേൺ ചെയ്യാൻ നോക്കും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കമ്പസ്റ്റൻ ഗ്യാസസ് ഈ നോസിലിന് കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, തേർഡ് സ്റ്റേജ്, ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു എസ്കേപ്പ് ദി ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് you have to reach at least 8 kilometers per second. Okay. Or communication satellite ആണെങ്കിൽ it is around 10 kilometers per second. അത്രയും സ്പീഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this multiple stages ആയിട്ട് റോക്കറ്റ് ഇടാൻ പറ്റും. ആദ്യം ഇത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് വരെ ഒരു സ്പീഡ് എത്തി. പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അതിനെ കളയും. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പോകും. അങ്ങനെ പോയിട്ടാണ് ഈ can escape earth gravity and start orbiting. Okay, not fully of gravity. You need the exact amount of velocity and altitude from which it will start orbiting around the earth. But this is just to give. That's why it is not called fuel. It is called propellant because you have both the fuel and oxidizer mixed together. You have to carry both of them together. So ഇതിന്റെ challenge എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ GSLV-യുടെ overall launch vehicle weight is around 400 tons. Just to launch a 2.3 ton satellite, you need a 400 ton launch vehicle to take it to the required orbit. അത്രയ്ക്ക് ഇതിന് നോക്കിയാൽ അറിയാം കൂടുതൽ 86% അതിന്റെ ആ പ്രൊപ്പല്ലന്റ് വെയിറ്റ് തന്നെയാണ്. ബാക്കി മാത്രമേ സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ഇത്രയും എസ്കേപ്പ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് പുട്ടിട്ട് ഓർബിറ്റ് യു നീഡ് ദിസ് many fuel. കണ്ടിന്യൂസ് റിസർച്ച് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് how you can optimize this so that you can put more payload into orbit. Similarly, aircraft ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 22% payload നമുക്ക് അതിൽ ക്യാരി ചെയ്യാം. ബാക്കി fuel നേരെ മറിച്ച് for the rocket you need to carry 86% fuel. So that's a challenge. So how do we develop a launch vehicle? ഇപ്പോൾ മാർക്കി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ആദ്യമായി ലോവർ സ്റ്റേജ് സോളിഡ് സ്റ്റേജസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. പാരലലി അതിന്റെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് അതിന്റെ എഞ്ചിൻസും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മിഷൻ നടത്താം. പിന്നെ ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജ്, ഈ അപ്പർ സ്റ്റേജ് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം പാരലലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലോഞ്ച്. അങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് പോയത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. മുനിസിപ്പൽ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ്, ഇത് മഹേന്ദ്രഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നാഗർകോയിൽ, കാരണം അത് റിമോട്ട് ഏരിയ പോകണം. കാരണം ഇത്രയും പവർഫുൾ എഞ്ചിൻസ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയാസ് ഒന്നും പറ്റില്ല. അതുപോലെ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ ഹോട്ട് ടെസ്റ്റ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇത് ചെയ്യണ്ട, ഇതൊരു സോളിഡ് മോട്ടർ. ഈ സോളിഡ് മോട്ടർ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായി മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ്. ഇത് ഈ സ്റ്റേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ സ്റ്റേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലോഞ്ച്, ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ലോഞ്ച് പാഡ് വേണം. ഇതാണ് ലോഞ്ച് പാഡിന്റെ ഒരു വ്യൂ. സാധാരണ ഈ വെഹിക്കിൾ ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ലോഞ്ച് പാഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടുന്നാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. ഒരു മിഷൻ കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലോഞ്ച് പാഡ് ഉണ്ട്, FLP, SLP, ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് പാഡ്, സെക്കൻഡ് ലോഞ്ച് പാഡ്. അങ്ങനെ രണ്ട് ലോഞ്ച് പാഡ് നമുക്ക് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിനകത്ത് വെഹിക്കിൾ അസംബിൾ ചെയ്ത് ഒരു റെയിലിൽ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ലോഞ്ച് പാഡ് കൊണ്ടുപോയി ലോഞ്ച്.
ഇത് GSLE വെഹിക്കിൾ അസംബിൾ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലോഞ്ച് കാണാം അല്ലെ, ഒരു ചെറിയ കുറച്ച്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കൺട്രോൾ സെന്റർ ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇതിനെ കൗണ്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് മിഷൻ കൺട്രോൾ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇവരെല്ലാം എല്ലാ റോക്കറ്റിന്റെ പല ഏരിയയുടെയും പാരാമീറ്റർ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടാ അറിയാം സോളിഡ്. ഇപ്പൊ ആദ്യം ഈ സോളിഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരെ പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഫ്ലാഷിംഗ് ഡോട്ട് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ റിയൽ ടൈം പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റോക്കറ്റ്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന ട്രാക്കിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇഗ്നൈറ്റഡ്, ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് സെപ്പറേറ്റഡ്, അതാണ് HSS. തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഇഗ്നൈറ്റഡ്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ടൈം പാസ് ചെയ്തു, ഏത് റേഞ്ചിലെത്തി, ഇത് ട്രാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സൗത്ത് വേർഡ്സ് ലോഞ്ച് ആണ്. റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ലോഞ്ച് പോളാർ റോക്കറ്റിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഇത് ഈ റെഡ് ലൈനിന്റെ മീതെ കൂടെ പോകുന്നെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഈ പോയിന്റാണ്. അപ്പൊ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെയും പോയി ഈ സ്ഥലം എത്തുമ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് ഇവിടെ ഈ ടെർമിനൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഡിഫറെന്റ് ഈവന്റ്സും എപ്പോ സാറ്റലൈറ്റ് സെപ്പറേഷനും വരെ. കമ്മിങ് ബാക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോഞ്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ലോഞ്ചിന്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇനിയിപ്പോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ വേൾഡ് ഓവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസിനെ റീയൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം ഈ റോക്കറ്റ്സ് വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇത് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഡബിൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയും. അത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ തിരിച്ച് ഹൗ ക്യാൻ യു റീയൂസ്, അതിനുള്ള റിസർച്ച് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിംഗ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എ വിങ്ഡ് ബോഡി റീയൂസബിൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വർഷം 2017 അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു 70 കിലോമീറ്റർ വരെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അത് കടലിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് RLV-GDX മിഷൻ. സോ അത് ഒരു സോളിഡ് റോക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം വരെ അത് ഒരു 46 കിലോമീറ്ററിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് 69 കിലോമീറ്റർ വരെ പോയി അത് അങ്ങനെ വന്ന് സ്പ്ലാഷ് ഡൗൺ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചൊരു ടെസ്റ്റ് നടന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്, അതെങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കൊല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒരു റൺവേയിൽ എങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്യും. അതിന് അവര് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ ലാൻഡിൽ എങ്ങനെ അപ്പൊ നേരത്തെ ഇതിൽ ലാൻഡിങ് ഗിയർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇതിൽ ലാൻഡിങ് ഗിയർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വിത്തൗട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ റൺവേയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അതിനെ സ്പേസിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് സ്പേസിൽ നിന്ന് ഒരു 2-3 ഓർബിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് എങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാം, ലാൻഡ് ചെയ്യാം റൺവേയിൽ. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കൂടെ നടക്കും.
അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് അപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു, സാറ്റലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്. ഈയിടെ അനൗൺസ് ചെയ്ത ഗഗൻയാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം. അതിന് നമ്മൾ ഈ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളൊന്നും മാനിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ യു നീഡ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഹ്യൂമൻ റേറ്റഡ് റോക്കറ്റ്. ഹ്യൂമൻ റേറ്റഡ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ കുറെ കൂടെ മാർജിൻ, എന്ത് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റരുത്, അതിനെ ഫെയിൽ സേഫ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ റോക്കറ്റ് ഹാവ് ടു ബി മേഡ് ഹ്യൂമൻ റേറ്റഡ്. പിന്നെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കണം ടു ഹൗസ് ദ ആസ്ട്രോനോട്ട്സ്. ദെൻ അതിനു മുമ്പേ ഈ ക്രൂ എന്തെങ്കിലും ലോഞ്ച് പാഡിലോ ഇടയിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അവരെ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോ അതിനെ ആസ്ട്രോനോട്ട്സിനെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു വളർന്നു. പിന്നെ സ്പേസ് സൂട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഒരു ഗഗൻയാൻ പ്രോഗ്രാം. അതൊരു വളരെ ഇൻവോൾവ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. ലോട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ എലിമെന്റ്സ് ടു ബി ഡെവലപ്പ്. ഒരു ഇത് സ്പേസ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ എൻഷുർ ചെയ്യണം, വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ എൻഷുർ ചെയ്യണം, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിമൂവൽ എൻഷുർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഈ ഗഗൻയാൻ പ്രോഗ്രാമിലുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലോഞ്ച് പാഡ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, ട്രെയിൻഡ് മാൻ പവർ, ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗിന്. അത് ഞാൻ ലോഞ്ച് പാഡിലൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ I hope you enjoyed this journey of the Indian space program to the current level. So I will conclude with a Kalam's message for the students, because we have been celebrating his birth anniversary. His message, maybe you already know that his message to the students was that dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. So keep dreaming, keep getting inspired, and keep innovating. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Sometimes. If you have the doubts Maybe I try to answer 2-3 questions, but I need to move to another meeting right now. So you can. Okay, just. And you always need to anyway, through your teacher, you can always send me an email. I'll ask you your questions. Okay, then I think we'll do like that, sir, so that we can also join on side. So I forward all the questions, all the questions. No, if you want that, 2-3 questions I can take, no problem. But yes. Okay, sir, thank you. So first I call Rishwin G of class 8. Rishwin G. Good morning, sir. My name is Rishwin G from class 8. Good morning, Rishmi. Go ahead. Sir, is there any material suitable other than ceramics to cover the body of space shuttles and rockets? We have heard that space shuttles like Columbia crashed, which resulted the death of astronauts, including Kalpana Chawla, which was due to the problems in the ceramic coating. Okay, that's a good question. Now, yes, what you are referring to is a kind of foam. Okay, it's a foam. It's a thermal protection system in order to protect against the high temperatures that are faced by the space shuttle when it re-enters into the Earth's atmosphere. Okay, now there are lot of metallic thermal protection systems available. So you don't need ceramic. If you see the Starship, which is flown by SpaceX, or which is planned by SpaceX, it's undergoing test now. It uses a steel structure, stainless steel structure with cooling channels inside. Okay, so you don't need the ceramic coating now. So the latest thermal protection systems will not be based on these kind of foams. So that is much more safer. Okay, sir, thank you. I have one more question. Can you please explain G-factor, sonic boom, and supernova? What is that? Supernova. Yes, sir. Supernova is more related to astronomy. When it picks up speed, it reaches a velocity which is many times more than the speed of sound.
Okay, so that region is called the transonic region. Then it goes to supersonic, hypersonic. So when it moves from a slower speed to enters the velocity regime which is beyond the speed of sound, what is known as a sonic boom is heard. So that is called a sonic boom. That is caused by the compression of the airwaves. So that is the boom which is generally seen in some supersonic aircraft, especially fighter aircraft, when they cross the sound barrier. This is a phenomenon shown by the at the forward end of the space of the launch vehicle or the fighter aircraft. Supernova, you have to ask some astronomer. But do you know about G factor? G factor. G force? Yes. You mean G force? Okay, you know that you have an acceleration due to gravity. So generally when you are moving against the gravity at such high speeds, you know the person or the object inside the launch vehicle faces is what is known as G force. Okay, so a manned mission, for a manned mission, your propulsion velocity, everything has to be such that it will the humans or the astronauts face a safe G force. Not only it's not just launch vehicle, even in fighter aircraft pilots, when they are traveling at high velocities, they face this kind of maybe 3G or 6G or 7G kind of forces. If it goes beyond the pilot can even have a blackout. Okay. So I think you are referring to what is called as a G force. These are the forces of shock which is acting on the object inside inside a launch vehicle when it is moving at very high velocity. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, we have a question by Nirmal Krishna, class 9. Hi, sir. Yeah, hello, Nirmal Krishna. Good morning, sir. So my question is, why can't we use two stages with more powerful engines in the PSL? So you need more powerful engines. Your answer is in the question. You need more powerful engines. Yes, you can make two stages. Actually, the dream of every non-vehicle engineer is to have a single stage. Why you are asked two stages? Why you did not dream like Kalam said? You should have asked why there is no single stage to orbit. What it means is you need more powerful stages. Yes. If you see, PSLV is a 4-stage vehicle, whereas GSLV, if you see, it's a 3-stage. Okay, you have solid as a platform, though we call it as a stage, a core stage and a cryo stage. So more powerful the stage, more. And in order to add more power, there are two things. It's a compromise. The more powerful engine becomes, you add more mass engine, then your payload comes down. So you need to design an engine which is very light, at the same time gives you more powerful power. Okay, so that compromise you need to that is the challenge of every rocket engineer. So now what they are doing is like companies like SpaceX or even Mark 3 uses two engines in the core stage. Okay, now if you look at SpaceX Falcon 9 rocket, it uses 9 engines in the booster. So you can cluster many engines together, and then but when you cluster many engines, your diameter of the stage goes up. So there are several aerodynamic issues, many issues to be resolved. So one thing you need to understand is space is a multidisciplinary activity. So it is not just about Earth; it has got implication on other systems as well. So that is the answer. Your question has the answer in it. Powerful engines. So when we are looking, if you look at if you remember that slide, we are developing what is called a semi-cryogenic engine. It is having much more power. If you cluster that, yes, you can have within 2 stages, so we can get the same kind of payload. Does that answer your question, Nirmal? Okay, sir. Thank you, sir. And we have one more question by Joel Rijo of class 8. Good morning, sir. I am Joel Rijo. I am from 8. Good morning, Joy. You all have NASA as their identification mark. Okay.
Joel. How can we clearly predict the arrival year of a satellite after completing its mission? No, arrival period. Arrival year. No, you mean, see, you mean the satellite decay. Generally, satellites will be there after its function. It will be its life will be as space debris for a long, long time. You mean to say how when they decay and fall into the ocean? That's what you mean? No, sir, no. So, what do you mean by that? You mean some space shuttle going and coming back? Yes, sir, yes. Okay, so you call it it's a re-entering spacecraft. Okay, spacecraft is launched after maybe so many days, it comes back. So you know that all these, there is some mathematics there. When an object is orbiting the Earth, you have the gravitational force, G1 and 2 R square, your orbital velocity, Kepler's laws of motion. So you would have studied in physics all those things. So there's a lot of mathematics behind this motion of this object around the Earth. So you can clearly, you know what the kind of forces acting on it, you allow for there are some atmospheric effects or drag, and based on several models, you can accurately predict that, okay, generally what they do is, it is orbiting at some particular velocity, at some altitude. You can clearly, through the mathematical models, you can clearly see that, or on the sensors on board the space shuttle or the launch vehicle also, you can see what is the velocity, acceleration that is experienced by the body. At some point, they have what is called a re-entry trajectory. So, in order to align to that trajectory, the mission is designed in such a way, and it is even simulated on the ground. Okay, that is all this. That when you deboost, that is, you apply a opposite thrust to that motion, reduce the velocity at this period, then it will start. The orbit will start decaying, and at some point, again through sensors, you can align the object such that there is minimum damage during re-entry, and at that point, it can you can actually control where it re-enters. But through this orbital mechanics model, you can predict at which point it will reach at what time. Okay, so there is a lot of mathematics behind it, based on Newton's laws or orbital mechanics and all that. So based on that, we can accurately predict. See, you have seen during our launch itself, you have seen our rocket following a particular trajectory. That flashing dot moving on. How can we predict that to such an accuracy? Okay. So it's all based on lot of mathematics and simulations. We have designed the mission in such a way that it will follow that trajectory. Okay. Sir, I have one more doubt. Have our group of scientists found that there is oxygen and carbon dioxide in Mars? Oxygen and carbon dioxide, yes. Oxygen, they have found oxygen is escaping from the atmosphere of Mars. Cannot sustain. That's the kind of atmosphere in Mars. Oxygen was there a long time back. That's what the research is indicating. There was an atmosphere earlier and a lot of oxygen and was lost to the atmosphere. Even now, whatever oxygen is there in the atmosphere is getting lost into space as split ions. So that phenomenon is under study by the Mars scientists. Thank you. That's why they are studying the atmosphere of Mars, the lithosphere of Mars, then upper atmosphere of Mars. They will be measuring all these parameters. What is the inert gases? What are the oxygen ions? What is the chemical composition of the atmosphere, the lithosphere? So based on that, they will form some model. Okay, so many billions of years ago, Mars had some water flowing, Mars had some oxygen. But they found definitely that the oxygen what was there in Mars has escaped into the atmosphere. And they don't know what happened for that. Why it is happening? Thank you, sir. Thank you, Dr. Andrew, for your extremely interesting webinar. We are really thankful that you have come to the level of our students and explained it so well.
And I'm sure our students would have imbibed a lot from this session and would be inspired in the field of space research. We have opened up a whole new perspective of space and space research to our students. We are looking forward to more such programs with you. Thank you for spending a valuable time with us, and we are extremely sorry for all the technical problems we had in the beginning of the session. Thank you, sir. I hope I was able to communicate the beauty of the Indian space program, the lot of efforts and motivation that was there behind the Indian space program successfully to the school students. So thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, teacher. I request the dignitaries to be seated on the dais. I request our manager, Reverend Father Rupert Panakulam, to deliver the presidential address. Respected Father Principal and other dignitaries to the meeting and the loving children who are much interested in space activities. It is a grateful thing that we have got such a meeting with the elegant persons who have been working in space. You know, space has got a lot of capabilities for human beings, as we have heard from Anu's presentation. We see that space is not something so far away from us. It is very near and dear to the common people. Recently, last 1 month ago, we hear that International Outspace Station has been used by ordinary people, 4 people, ordinary men who are not much conversant with the space and other scientific activities, but they landed safely with a victorious mind. So, the space and outer space are very near and dear to us, so that we have got so much opportunities of to go over there, not only going over there, but working with these space organizations. So I am much delighted to see that so many people have been interested in this case. So in our space, in our school also, we have to see what are going on in the space and different activities that are seen in the space. There are also some astronomical telescopes organized over here in this institution. One Newtonian telescope as well as one Galilean telescope. They are working by refraction and reflection. So all these things are showing that the current idea is very congenial for the space studies and activities that are going on in space. So I congratulate all the participants of this meeting. At the same time,
encouragement that have been given by the management as well as the teachers as well as the parents. I officially inaugurate this function in a very special manner. Thank you. Thank you, Father. I request our principal, Reverend Father Philip Spanacle, to honor our guest of honor, Sri Mukundan A. Thank you, Father. May I now invite Sri Mukundan to speak a few words. And there was a great study done recently of divergent thinking. Hi. I know we are between the clock and probably your plan to be ending between the study. Will not take too much of time. Sometimes earlier one of my officers told me that Sachin Tendulkar got out and you are coming to the crease. It's very difficult to do it, and the expectation is so high. And I'm so glad that Andrew was able to spend more than an hour with you. I just want to reiterate again. We were together from 96, so I know him for more than 40, 25 years or so. And for me in life, some of the greatest things I have enjoyed, in the sense, money keeps us alive. It's actually relatively easy to make money if you have a little bit of confidence. It's not very difficult. Right? There are things which I have really enjoyed in my life, which I feel is I am so lucky to have. And he is one of the friends whom I believe I am so lucky to have. As I said, 2006 or 11, I don't know when he said he's a youngest scientist, and I will not be surprised if you see him as a chairman of ISRO in maybe few years. He is not even 50. I don't know how many of you figured it out. He's in his mid 40s, and he is probably, if you want to put it in a different corporate way, how far is he from Prime Minister of India? 2 levels. Only chairman is between you, right? He's the next guy. So in a way, you are extremely lucky to have him, and I would also encourage you, if you want to keep in touch, use the teacher or whoever it is to keep in touch. That will be helpful. Now, I just studied here. I was the first 10th standard batch. Then went on to do my mechanical engineering. Then I kind of worked here in BPL at that time. I don't know how many of you know the brand of TV called BPL. Still they are a little bit there. It's this near that office shut down. So then I moved into ISRO, and late night, actually 1999 December, I ended up in a IT company, right? Personal reasons. So I ended up in IT company, and from then to now, if I want to look back, probably 21, 22 years, if you want to deliver anything extraordinary in life, and the key word is extraordinary, right? It's not ordinary. And I will come to that why it is. There are 2 parts to it. One, mostly being science, it's the technology part. It's no-brainer. It's no-brainer. Technology is very, 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 very key. Good or bad, the second part is people. And I'm saying why it is bad is, anybody watches TED.com? Anybody familiar with that website? I get a couple of people knowing that. So I assume some of you would have heard, right? If you go to TED and search for a Microsoft guy called Balisigian, he actually demonstrated multi-touch way before iPhone came. Way before, maybe 2-3 years before iPhone came. In fact, it's a marvelous demo where he shows not the Google map, the Microsoft map. They used to have a map where you can actually enter this room. So if you have a camera or you're watching me entering this room, in that camera, the moment I enter this room, the whole thing you can see. It's
as good as a map, right? Now the map is in a 2D. You're seeing from the top. This map is like you can see this road, and it will overlap from the people who are here. So the static things will be as it is, and people moving in, whatever is happening, that will be overlap, and you can really see what is going on online, right? Of course, it never became a commercial stuff till now. And the reason is that latest and greatest technology find need not always become a greatest success commercially. And I don't know how many of you saw what I mean, he put a lot of data, right? Do you know India has a GPS? We have a GPS. It's already done 3 years back. Satellites are in place, right? It's only a matter of time probably before we use our phones for GPS. We'll be using that clock. So, this 22 years, what I have found is, actually Steve Jobs said this, extraordinary people are normal people who live with us. But how do you become extraordinary? It's actually the environment will more or less decide how you become extraordinary. But you also have a lot of things in you which you should be very careful about. So I have a 3-minute video. Can I play the video now? I define creativity as the process of having original ideas. Divergent thinking isn't a synonym, but it's an essential capacity for creativity. It's the ability to see lots of possible answers to a question, lots of possible ways of interpreting a question, to think what Edmund de Bono would probably call laterally, to think not just in linear or convergent ways, to see multiple answers, not one. So I mean, there are tests for this. I mean, one kind of common example would be people might be asked to say, how many uses can you think of for a paperclip? Well, those routine questions. Most people might come up with 10 or 50. People who are good at this might come up with 200. And they do that by saying, well, could the paperclip be 200 foot tall and be made out of foam rubber? You know, like, does it have to be a paperclip as we know it, Jim? You know. Now they tested this, and they gave them to 1,500 people in a book called Breakpoint and Beyond. And on the protocol of the test, if you scored above a certain level, you'd be considered to be a genius at divergent thinking. Okay? So my question to you is, what percentage of the people tested, of the 1,500, scored at genius level for divergent thinking? Now you need to know one more thing about them. These were kindergarten children. So what do you think? What percentage at genius level? 80. 80, okay. 98%. Now, the thing about this was it was a longitudinal study. So they retested the same children 5 years later, ages 8 to 10. What do you think? 50? They retested them again 5 years later, ages 13 to 15. You can see a trend here, can't you? Now, this tells an interesting story, because you could have imagined it going the other way, couldn't you? You start off not being very good, but you get better as you get older. But this shows two things. One is we all have this capacity. And two, it mostly deteriorates. Now, one of the things that happened to these kids is they've grown up a lot. But one of the most important things, after I'm convinced, is that by now they've become educated. You know, they've spent 10 years at school being told there's one answer, it's at the back. And don't look. And don't copy, because that's cheating. I mean, outside schools, that's called collaboration. No, but inside schools. And this isn't because teachers want it this way, it's just because it happens that way. It's because it's in the gene pool of education. We have to think differently about human capacity. We have to get over this old conception of academic, non-academic, abstract, theoretical, vocational, and see it for what it is, a myth. Second, we have to recognize that most great learning happens in groups, but collaboration is the stuff of growth. If we atomize people and separate them and judge them separately, we form a kind of disjunction between them and their natural learning environment. And thirdly, it's crucially about the culture of our institutions, the habits of the institution and the habitats that they occupy. So,
There was a great study done recently of divergent thinking, published a couple of years ago. Divergent thinking isn't the same. That's only 3 minutes. It's a short one. So this is actually a long video. You probably would have heard of a guy called Ken Robinson. He was one of the architects of education in the UK. And this is a 3-minute piece I have carved out of bigger talk. If you want, you can go back. It's in YouTube, it's in TED, wherever you want, you can look at it. But very important, why I wanted to show this is, as he says, our education system is got built for a very different purpose. It was built almost 250 years back. It was built for multi-purpose. One is, poor people never used to get educated at the time. Only rich guys could afford. So they'll have individual teachers, they can afford, they can pay for them, all those things. So poor kids used to get educated only when the taxation, the country started taxing people, and that happened only in late 1780s, 90s, early 1800s, etc. But more important than that, at that time, especially during the Industrial Revolution, they had large factories. And in factories, you want workers. You need a worker, you just need them to read a little bit and do what is put on paper, right? If there's a large production line, you will be said, pick up this nut, tighten it, use the spanner, that's it. You don't want anybody smarter than that. Today, if you look at the learning, so I don't know how many of you observe, right? The questions which are coming in from a 8th, 9th, 10th standard students to the kind of one of the chief of ISRO, it's probably one of the toughest questions. I don't know answer for most of it, right? So that's the kind of learning which is happening today. And these are not the kids who are going into a production line and start fixing a nut and tightening a bolt, etc. This is not what they will do. They probably will enter in some level like 5 times, 10 times ahead of what I started my career. That's what is going to do. But traditional way of teaching is extremely good. It improves our aptitude, it improves our attitude. It also makes us very important to know how to work together as a team. That's also very, very important, because the only reason why humans have superseded every other living being in the sun is because of working together as a team. Ants work as a together as a team, but there will be 100, 200, 500,000. But you'll never see a team which is sitting, an ant sitting in India working with an ant in America and in New Zealand, right? Never will happen. And we have an amazing imagination saying that you do this, after 5 years, 10 years, 20 years, you will get this. We have that vision and you can do that, right? So, extremely important. Please keep this going. This kind of initiative can really make the difference. Maybe one team, one person among this will become a Nobel Prize holder or a scientist who finds the next of internet or whatever it is, right? But that has to be nurtured and cultured well ahead in our life. And if you see that in India, we are extremely good at doing something when somebody says. If you look at IT companies, right? We have big, large IT companies. But none of the world leaders are in India. You look at a Google, look at an Apple, look at a Microsoft. None of them are in India. And coincidentally, most of them are led by Indians. Look at that irony, right? We have the ability, but we are not taught and trained that way to become that extraordinary person of the day. And my strong belief is whatever we are doing today, what you guys are doing today, and I think we should thank the Father if he has initiated that. This is amazing. I wish every college or school does this. And we should not take it as a one-time stuff. We should do this as again and again and make it as a culture. We used to have, when we were studying, we used to have, what is that, teams which will form competition, exactly like this. They will come from, if you're actually shortlisted for the competition, that's a great thing. It goes to that level, right? If you're in a different school and you're applying for this competition, you're getting shortlisted, that becomes a big thing. So I hope you'll continue with this. This should become a world-known kind of event in the next few years. And thanks very much for that opportunity. Thank you, sir. We welcome Mr. Radhakrishnan to the gathering. I request our principal, Reverend Father Philip Spankel, to welcome him with a bouquet. Thank you, Father. Young Innovators has been a great platform for the budding scientists of Palakkad.
Our respected judges, Mr. Srikandan and Mrs. Vinci Santosh, had a tough time selecting the best out of the best. Congratulations to the achievers. Let us now move on to the prize distribution ceremony. I now hand over the floor to Mrs. Ramya teacher. Good afternoon to you all. Here comes the highlight of today's program. Let's start the award ceremony. As you all know, this competition had been categorized into two sections. Category 1 for class 8, 9, 10 and category 2 for class 11 and 12. We have selected the best from each section. Let me start with the winners of category 1. I request Mukundan sir to please come and hand over the prizes as the names are read out. Sir, please. The prize winners of category 1 are Gayatri Suresh Nair and Tanmaya Manoj from St. Raphael's Cathedral High Secondary School. Tanmaya Manoj from St. Raphael's Cathedral School. Nirmal Krishna P. from Bardamada High Secondary School. Amit G. from Bardamada CMI Public School. Shanif S. and Shajib R. from St. Paul's High Secondary School. Thank you, sir. Now I request Radhakrishnan sir. Thank you, sir. Now I request Radhakrishnan sir to give away the prizes. Nagan U and Sri Lakshmi P. from Bardamada High Secondary School. Shreya Suresh from Kankimada High Secondary School. Shivapriya PS from Bardamada High Secondary School. Thank you, sir. Congratulations to all the winners. Next, we have category 2. I request our manager, Father, to please come forward and hand over the prizes. Father, please. Category 2, the prize winners are Vaishnav S. and Suhana S. from St. Raphael's Cathedral School. Chidambaram PS and Abhinav G. taking from St. Raphael's Cathedral School.
Mridul K. and Anusha V. from Bhadamada High Secondary School. All the winners, please stay back here for a group photo. Advait U and Sri Krishna K. from Bhadamada CMI Public School. Joy Varghese and Kailas Nath from Bhadamada High Secondary School. Congratulations to all the winners. We are so grateful to the principal and guide teachers of various schools who have supported us for the success of this event. We would like to honor the participated school with a memento. I request our principal father to honor them. Father, please. I welcome Mrs. Santosh Kumari, teacher of Bhadamada CMI Public School, to receive the memento. Ma'am, please. Next, I request Sir Sai Ganesh from St. Paul High Secondary School to please come and receive the award. Sir, please. I welcome Sunday teacher from St. Raphael's Cathedral School to receive the memento. Ma'am. With this, we conclude. Congratulations to all the winners. Thank you. I request all the winners to stay back for a group photo. Now I invite Sridevi ma'am to deliver the vote of thanks. Good morning. It is my privilege to propose vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked hard to make Young Innovators a grand success. Our thankfulness goes to Dr. Anurup MS for his esteemed presence and for the demonstration and giving us an excellent coverage about space. The webinar was very informative and interesting, and looking forward to many more such interactions. Thank you, sir. I must mention our deep sense of appreciation for our chief guest, Mr. Mukundan A, for taking out his precious time and gracing this occasion. I express our heartiest gratitude to our manager, Reverend Father Rupert Panikulam, our principal, Reverend Father Phillips Panikal, our administrator, Reverend Father Jason Vedukathan. Our principal is always keen on finding ways to spark the creativity in young minds, and I'm happy to say that this event, Young Innovators, was his brainchild. Thank you, fathers. A special note of appreciation to Mr. Radhakrishnan for his active involvement in today's event.
Thank you, sir. We are grateful to all the schools who participated in the Young Innovators and made it a grand success. Thank you for all your wholehearted contribution and cooperation. Our sincere gratitude goes to all the teachers of all the schools who have supported the students behind the scenes. We thank our judges, Mr. Srikandan and Mrs. Vinci Santosh, for their invaluable efforts. They spent many hours going through the presentation of all the participants. Thank you. Our sincere thanks to all the parents and well-wishers for your support and encouragement. Finally, let me thank all the students who participated in Young Innovators. Your hard work and enthusiasm is commendable. May you continue to grow and develop and become a valuable citizen of the nation. Thank you, one and all. Thank you, teacher. Young Innovators has been a truly unique and special event as we mark the end of this award ceremony. Let us part on a note of happiness and optimism, hoping to be part of more such novel and innovative ventures. Thank you, one and all. Please partake of the refreshments specially for you in the lobby. Thank you. Winners, please come forward.